ويتواصل الحديث عن متطلبات القرن 21. فبعد أن تحدثت الدكتورة منى أبو عسلي عن المهارات التي يحتاجها الطلاب وآليات وأساليب تدريسها وكيف نتأكد من اكتساب الطلاب لها، وإذا كان القرن 21 يتطلب مهارات خاصة للتدريس والتقويم، فإن الأدوار الجديدة لمعلم القرن 21 تحتم عليه امتلاك مجموعة من الكفاءات التي تمكنه من تدريس مهارات القرن 21. فليس أقدر على الانتقال بنظم التعليم والمدارس نحو التعليم الملائم للقرن 21 من المعلم بوصفه صانع للقرار وميسرا لعمليات التعلم ومعززا للمهارات ومكتشفا للموهبة وفق رؤية ومنظومة قيمية دينية وأخلاقية متكاملة. قبل أن نعرف بالمحاضرة فلتتفضل الأستاذة شافية، دكتورة شافية بليز كم. دكتور سفينيا. دكتورة شافية بنت عبد الرحمن بليز. دكتورة فيرسينيا تاندينوفا يا ويلكم. عن بناء القدرات التي يحتاجها المعلم لتدريس مهارات القرن 21 ستحدثنا الدكتورة شافية بنت عبد الرحمن الحاصلة على دكتوراه في تعليم الرياضيات من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة. قامت بالتدريس في المرحلة الجامعية وعلى مستوى الدراسات العليا في جامعة العلوم بماليزيا. تمتلك خبرة واسعة في مجال إعداد معلمي الرياضيات لتدريس الرياضيات بالمرحلتين الأولوية والثانوية الأولية والثانوية، وتشمل اهتماماتها البحثية في التصاميم والتفكير الرياضي والمهام ذات الصلة بتعزيز التفكير الرياضي. فلتتفضل الدكتورة شافية بليز يو كان ستارت. في حد معلمات رياضيات هني أو تخصص رياضيات؟ فيزياء ما شاء الله عليكم أكثر الفائدة يعني بليز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. After the presentation we have heard from Dr. Mona, who touched on children's 21st century skills that children should have. I'm going to just touch on how to develop capabilities of teachers to teach these skills. As we are all aware, we are now in the digital culture. Everybody has one or other type of gadgets, okay? As like in my home, for example, even if we are sitting in the living room, everybody will be holding something in their hand. There is no more communication, like what Dr. Mona pointed out. So this digital culture is producing these digital natives. Children who are as young as babies are already introduced to digital gadgets. It is getting increasingly digital, and they want things to be done very fast. They want instant access, things that are given to them fast. They want information fast on things, and they are constantly connected. They are on WhatsApp and Facebook, Twitter, and everything. And there is a research that says that today's children, they use ICT as oxygen. They breathe with it, they live with it, and they do everything with it. And with this, we have already developed a curriculum that looks into this, that taps into the portrait that we want students or learners
in the 21st century. We want people who are critical thinkers, problem solvers, innovators, communicators, collaborators, who are globally aware and civically engaged, a self-directed person, and information and media literate, and financially and emotionally literate. But the reality is, teachers are no longer the main source of their information. They are getting information on everything, everywhere, at any time. Okay? They have all these information feeders given to them. And as the saying goes, it's a jungle out there. They have these loads of information coming in. But are they fully equipped to deal with that? So to tap into this, the curriculum has changed. They have come up with student outcomes in the 21st century, which does not only touch on the core subjects, which are reading, writing, and counting, which is literacy and numeracy. They are also needed to be media and technology savvy. They are also needed to learn skills and innovation skills like critical thinking, communication skills, collaboration skills, and creativity. And then we are going to then prepare them for life and career skills. And of course, the curriculum has been provided in such a way that the things they are given are very, very relevant. It is not like how we are used to be given things to learn. Curriculum is very relevant now, and it is teaching them thinking skills. But some of the skills are still in the lower ability skills. We need to then push them to higher thinking skills. For example, they are not expected to only remember, understand, and apply. They are also expected to be able to analyze, evaluate, and create new things in order to take in these loads of information that are coming to them. Now, the higher order thinking skills, it is not easy to develop. It takes time. And what, for example, Singapore, which is excelling in education, has done is they have substituted, for example, breadth for depth. That means they are teaching less and letting the students learn more. Rather than giving them 10 subjects and they get little bits of everything, they lessen the things that are taught to them, but go into deeper in the small number of subjects that are taught to them. This is one approach that is taken by Singapore. And number two, they are reversing the order in which students are learning. So traditionally, we give students lecture, like what we're doing now, lecture, and go back, they will do some homework. So they are now reversing that. So it's Finland. Finland is still also doing that, where in the school, when people are in the class, teachers, students, they will do the homework. The lecture material, they can learn at home because they need to take in the information or collaborate with their teachers and friends in the school, because at home they will be alone by themselves. They can learn the material. Okay? So they have reversed the way students spend time in the classroom and on homework. We expect them to be working in teams because we want them to develop as a group. For example, if we are in a neighborhood, we are very rich, okay, rich people, but if we are surrounded by poor people, it is not going to work, right? Crime and things will occur. So we need to develop as a team. So this is expected of
21st century learners who will collaborate to teach one common goal, which is everybody excel. I don't want to say I get an A, what did you get? I want everybody to get an A. I want all of us to excel. That is the whole point of the 21st century learners. And they are using technology like never before. Technology is everywhere for them to use. And with this technology that is available, they are not only expected to know, they are expected to create. And then there is a question of transfer. With all these information, how do they acknowledge, how do they then transfer that to the community? Okay, so this transfer happens in three ways: what to transfer, where to transfer, and how to transfer. What do we transfer? We transfer skills and knowledge. Where do we transfer? To other subject areas, okay, to daily lives. That's where we transfer. How do we transfer? We can force them, or they can do it willingly, either reflexively or deliberately. Now, with all these changes happening to the kids, teacher development and teacher learning cannot be expected to work as it was before. We cannot expect teachers to learn when students are going beyond our reach. Mahatma Gandhi said, be the change you want to see in the world. So if we want students to change, we need to change as teachers. This can only happen when we learn how to learn. How do we learn how to learn? Once we are teachers, we got our certificate, and that's it. I'm the best teacher. No, that doesn't happen like that. Henry Ford, for example, said, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80, or in between. We are all in between 20 and 80. Anyone who stops learning, they are already old. A hadith says, if anyone travels on a road in search of knowledge, Allah will cause him to travel on one of the roads of paradise. The fact that all principals, school leaders, all of you are here is already a step in that. Every step taken towards gaining knowledge, a reward is given. So I must congratulate all of you for coming. And in the Eastern culture, it says, tell me and I will forget. Show me, I might remember. Involve me, I will understand. So if you keep on telling, like we do our students, they will forget it because it didn't come from them. But if you involve me in my learning, I will remember. So these skills that I have mentioned that we are expected from the students are the very skills that teachers need to embrace. They need to embrace technology. They need to embrace teamwork. They need to embrace metacognition, which is learning how to learn. They need to embrace transfer. Whatever they have learned in the workshops, how do they transfer it to their classrooms or their school institutions? How do they embrace? They need to embrace creativity. So how to strengthen the capabilities to teach in the 21st century? Now, progressing from the transmission model. Transmission is where the teacher stands in the front and transmits knowledge. Okay, that transition from that model to the 21st century model is has a lot of implication for the education system, because the education standards and purposes for education is changing. The curriculum, and it has changed a lot. So to embrace these curriculum changes, we need human capital. Who are the human capitals? Who are the human capitals in the education system? All of us. All of us. Teachers, principals, school leaders. So this can be, this has a lot of implications on teacher training, on professional development,
on career mobility, and on the teaching profession. So it requires a strong human capital. When you have the work, the manpower to do things, then you can deliver everything that is expected of them. So teachers cannot teach 21st century skills through the discipline if they haven't mastered the higher order thinking. If they are still thinking in the lower order thinking skills, they will not be able to deliver the skills that are expected of the students. But to do this, nothing happens over time. Okay? We need time. We need time to see this developing. And we need a lot of investment in pre-service and in-service training. A famous writer, American writer, said, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So this applies to both students and also teachers and those who are involved in the teaching profession. So how do we learn, unlearn, and relearn? How do we learn? Okay, we learn by a lot of ways, right? Yes. For example, if I show you how to make a paper boat with a paper, okay? You learn it by demonstration. I'm demonstrating, you learn. How do we unlearn? Can we unlearn? How do we unlearn? Okay? Correct. We forget what we have learned. We'll forget what we have learned, and then how do we relearn? Right. Now, first time, if I showed you how to make a paper boat, you did it. But if I asked you, how did you do that? I don't know. I just saw the person showing, and then I did it. But then if you unlearn, you go back to your thinking, how did I do it? Okay, first I did this, and then I looked at the person, she's doing this, then I tried it. That is unlearning what you have learned. And then relearning means to tell people, this is how you do it. Okay? Yes. So if we want 21st century learners, the teachers need to be 21st century teachers. And to do this, teachers and school leaders are key to this development of these competencies. And we need to align training of pre-service teachers and in-service teachers and equip them with all the new skills to teach. And developing of 21st century skills does not only focus on academic, which are hard skills, it also focuses on soft skills and values. Hard skills are literacy and numeracy, all the language learning, science learning, and also maybe computer sciences. The soft skills are like what Dr. Mona touched on, are the communication skills, collaboration skills, and how to make things known to others. And values are what you want to say. If people look at you, this person, he is, how do they label you? Whenever you go to meetings, for example, if it says 10:30, you are there 10:25, that shows your value of time, for example. Okay, we want to instill this in our kids. So to be effective 21st century teachers, a teacher need to possess the same 21st century skills they are expecting of the students, and they must be able, in addition to that, they need to be able to help the children obtain and develop those skills. This is because whatever we do, it reflects the teacher, right?
The classroom culture is the shadow of the teacher. So if the teacher, whatever the teacher does, standing in front, that is going to convey the message. If the teacher emphasizes on reading, on punctuality, on emotional skills, for example, whenever she says, the student comes running, Shafia, Shafia, you know, this. What will I say? Number one, you address me politely, right? So if the teacher herself, you know, puts down the students in her class, that is conveying the message that I don't care, you know. So the classroom is a best example of the teacher. At home, for example, we are the best shadow for our children. Yes, if we keep on playing on our phone, playing games, what do you expect the children to go and do math questions? No. But if you are reading at home, constantly reading at home, that will convey the message that this is the kind of home we want, a reading home, for example, a home that emphasizes on knowledge. So the only and the best way to do this is by professional development. So like I said, every step all of you, ladies and gentlemen, have taken to come here as a professional development will be rewarded, inshallah. So teachers need training courses, and we need to invest a lot in high quality professional development programs. MashaAllah, I come from Malaysia, yes, and I've been here for like 6 months, and I am amazed by the effort this region has put on education. Even we don't do this much. I am truly amazed, and I congratulate you. The technology facility is, mashallah, very good. So what has research findings told us about effective professional developments? It has said that most teachers only experience traditional workshop-based professional developments, although this is not very effective. Okay? It says that the largest struggle for teachers is not learning new approaches, but implementing them. How do I go back and implement it in my school? للتغيير الممارسات بشكل صحيح، فإن التطوير المهني يجب أن يحصل على مدار الوقت وبشكل متواصل. أن المدربين والمراقبين قد وجد أنهم فعالين في مساعدة المعلمين في تطوير مهارات جديدة، أن التطوير المهني يعتبر الأفضل في تقديم محتوى المعلمين في المواضيع. أيضا الأبحاث تعتبر فعالة في استراتيجيات هناك يعوزهم البحث الفعال حول التفكير، ولكن المعلمين لا ينتظرون ولا يمكن قيادة الطريق إلا بوجود المجتمعات المهنية. إننا قبل أن نعلم التطوير المهني يجب أن يكون لدينا، يجب أن يكون نفعل ذلك بفعالية. إنه التفكير حول التفكير، إننا نفكر ولكن لا نفكر حول التفكير. أننا نريد تطوير مهني يؤدي إلى التغيير، وأننا نحتاج إلى أنشطة مكثفة وليست أنشطة فردية ومتقطعة. ويتعين على المعلمين أن ينخرطون في ورشات عمل طويلة، وأن يعطى الفرص لاتخاذ القرار. ما هي الدورات المهنية التي
يتطلبونها، وأن في سنغافورة أن المعلمين يحصلون على 100 ساعة في التطوير المهني كل سنة. إن أفضل الأعمال إلى الله هي الأعمال المتواصلة حتى ولو كانت قليلة. أقول أنني جائع الآن وأريد أن أتناول 3 وجباتي الآن في هذه اللحظة، هذا شيء سيء. وبالمثل إذا قلت أنني الآن متفرغ وأن أريد أن أنهي التعليم وتطور الآن لماذا نصلي 3 أنني أفهم لماذا نصلي 5 مرات في اليوم على فترات متقطعة، لأننا نحن بشر وأن ننسى، لذلك علينا أن نتذكر ذلك بشكل متوصل. وهذا هو الحال بالنسبة للتطوير المهني، عندما تطور نقول 10 ساعات وهذا انتهى، لكن هذا لا يجوز. يجب أن يكون ذلك بشكل متواصل وليس بشكل متقطع. I can't hear the speaker. هذا هو بالضبط، أنا لم أسمع المتحدث على الطرف الآخر. هناك بعض الأسباب خارج نطاق تفكيرنا وخارج نطاق معرفتنا، لكنني أشعر أنه يتعين علينا أن نتذكر باستمرار. والشيء الثاني أننا نحتاج إلى مواد وأنشطة مناسبة، أن المعلمين يتعلمون بشكل أفضل عندما يكون هناك أنشطة تدريبية، عندما يكون هناك مواد تعليم فعلية، وعندما تكون الأعمال في المدرسة تعتمد على الواجبات اليومية. أن لا يمكن تغيير عندما يكون في التفكير السفلي، وتكون أكثر فعالية عندما يكون المشاركين في نفس المنطقة في الشارقة. قد يكون هناك قيم مختلفة بالنسبة للتعليم بالمقارنة مع المناطق الأخرى، لذلك يجب التعاون ضمن المنطقة ومن ثم مع المناطق الأخرى. أن التطوير في المجلس البريطاني، أولا المعلم يحدد أين أنا، وثم يخطط ما الذي يتعين علي تطويره. لا يجوز أن نقول أنا جيد في كل شيء وما الذي أحتاجه. Decide what kind of training do I want. Then she networks. Who can help me? What kind, This is examples. طيب هلا تكلم من هذا ولا من هذا؟ بين وزارة التعليم والجامعة ومجلس التعليم، وبعد ذلك قام التطوير مع وزارة التربية والتعليم. هناك بعض الاختلاف لأنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق بين هذه الهيئات
الثلاثة. هذا الإطار يبدو بهذا الشكل. ما هي المهارات التي سيطورها المعلمون، وما هي المعارف التي يجب أن تكون لدى المعلمين حول المجتمع وحول مواد التعليم وغيرها. وبعد إذن هناك القيم. هذا قد لا يكون متوفرا في بعض الإطارات. ما هي القيم التي يود المعلمين زرعها؟ وهناك الخدمات والمجتمع، أن المعلم والطلاب، وبعد إذن المعلم والمجتمع. هذا هو الطريقة التي قام التطوير المهني. هناك الممارسة المهنية والفعالية الشخصية. لذلك المعلمين يقررون ما إذا كانوا يريدون أو ماذا كانوا يتمتعون بهذه المهارات، وما هي المهارات الأخرى التي يحتاجونها. الشيء الآخر في الولايات المتحدة هناك تفاعل برامج تطوير مهني على الإنترنت، وحيث يقومون بالأبحاث، وهذا إطار عمل ويكون على الإنترنت يمكن الدخول إليه من قبل الجميع، حيث يقوم المتعلمون بالتكامل والدخول فيه، وهناك مدرب. وهذا بهذه الطريقة يتم إدخال العلم إلى المجتمع، وهذا أمر عالمي، ويحصلون على العلم ويدمجونه من كل أنحاء العالم. ما الذي تعمله المدارس في التطوير المهني للمعلمين حتى في المجتمع؟ لا تستطيعون نريد أن أصبح الأغنى أو الأشهر، فإن ذلك غير ممكن. المدارس تعمل بشيء كبير لمساعدة المعلمين، وأيضا المعلمين يعملون الشيء الكثير لدعم المدارس. عندما يقول المعلم للمدير هناك دورة ممتازة وأريد الذهاب، يقول له المدير لا يمكنك الذهاب، عندما لا يكون هناك تنسيق بين المدرسة والمدرس، ويجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون. So two things are needed for effective professional development. One is the training and the other is the support from the schools. Research also says that there are 4 organizational factors that enhance teachers' learning, which are involvement of teachers in decision making. They need to be able to decide, we need this for our schools. Communication of clear vision for learning. So if the principal or the school leaders do not communicate, this is the kind of school I want to create, the teacher will not be able to feed back into that vision. Support for professional learning. They need support and support for networking. Okay, so from individual learning, we are now moving to school as learning organizations. There is a need for the development of schools as professional learning organizations. If, like I said, the school or our home, for example, are not a learning home, we cannot expect our children to be learners, effective learners. So if we apply this to school, the school itself has to have a culture of learning. Then the teachers will feel supported. And attracting and retaining effective teachers requires continuous learning, career advancement, and having a say in the school reform. If it is continuous,
And there is a career advancement. For example, teachers who have accumulated this many hours are given some kind of an incentive, and they have a say in how the school should reform. Then those are the kind of school support they need. And some of the characteristics of learning organizations are it should be nurturing environment, it should be using self-evaluation, it should be examining core values and reflect through that, and create a system of knowledge management for all people involved. The difference between organizational learning and individual learning. So if we look at this chart, individual learning is there. Those are the individual teachers learning. They then feed into group learning, and that group then feeds into the organizational learning. So research says that organizational learning is a culture of inquiry and reflection which pervades through intelligent school and provides support for teachers. And so, in short, the schools have to be a culture of thinking for teachers. The school has to be a culture of thinking for the teachers. For example, examples from Chinese schools: teachers observe other teachers in their classroom regularly and see what can I improve in my class. That is the culture they have in Chinese schools. And we can support teachers by providing or creating continuous opportunity, promoting inquiry and dialogue with the teachers, encourage collaboration, and share the learning. So if teachers as future educators do not embrace these skills, we will be as obsolete or irrelevant as the handphones or mobile phones in the 1980s. Anybody remember this? This used to be our handphone. Okay, so thank you very much for your attention. Thank you دكتور شافية. نستميحكم عذرا، بنلخص أول شيء احنا المحاضرة قليلا في خضم تغيير المناهج لتوافق المهارات المطلوبة في سوق العمل. على المعلم نقل كل ما يتعلمه من مهارات وأساليب إلى الصف الدراسي. ما هو الجديد في بناء قدرات المعلم في القرن 21؟ تطرقت الدكتورة شافية إلى أهم ما تغير الانتقال إلى مجتمع المعرفة، هو معنى الأمية. معنى الأمية في المعنى الكلاسيكي هو الشخص الغير قادر على القراءة والكتابة. أما الآن في مجتمع المعرفة أو في القرن 21 بإذن الله تعالى سوف يتم تعريف الأمي، أو كما أشارت إليه الكثير من التقارير بأنه، أو في مجتمعنا الحالي، بأنه الأمي من غير قادر على التعلم، من غير قادر على التخلص من التعلم، غير قادر على تجديد ما تعلم، حيث يفترض أن يجدد كل 5 سنوات ما تعلمه. إذن على المعلم أن يقود التعلم من خلال قيادة مهاراته، من خلال التنمية المهنية المعاصرة عالية الجودة، التحكم في تعليمه لإدارة التغيير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رفع سقف توقعاته من عطائه وعطاء الطلاب، أن يقود مهاراته وممارساته لتشمل بنظم التعليم والمدارس نحو التعليم الملائم للقرن 21 بمراعاة الفروق الفردية. استميحكم عذرا أن نجعل المناقشة بعد الدكتورة بإذن الله تعالى. أخذنا وقت بالبريك، كلكم موافقين؟ بعدين ناخذ 40 دقيقة للمناقشة الشاملة. اللي عنده شيء يكتبه بإذن الله تعالى. شكرا لكم على التواصل الرائع والموافقة، بارك الله فيكم. يتواصل الحديث عن بناء المعلم، فبعد أن حدثتنا الدكتورة شافية عن محاضرتها، تحدثنا الدكتورة فينيسيا تايندينوفا، وهي أستاذ مساعد في تخصص القيادة والسياسات التعليمية بكلية الإمارات لتطوير التعليم.
حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية في تعلم وتعليم السياسة الاجتماعية. شغلت قبل التحاقها بكلية الإمارات لتطوير التعليم وظيفة مستشار للتربية وإدارة المعرفة بمنظمة اليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا إلى جانب عملها في الأونورا بعمان وبرنامج الأمم المتحدة بنيويورك وعدد من مؤسسات التربية والبحوث. تهتم بالبحوث التربوية المقارنة والسياسات وإصلاح التعليم في ظل الكوارث والتعليم والعدالة والمساواة وجودة التعليم. فلتتفضل الدكتورة فيليسيا بإعطانا محاضرة عن بناء القدرات التي يحتاجها المعلم لتدريس مهارات القرن ال21، ولا سيما أن هناك فجوة بين التعليم العام وبين متطلبات الجامعة. You are welcome. Good morning, everyone. You already heard from my colleagues about 21st century skills of children, as well as developing 21st century teachers. And what I'm going to talk about is the link between the education system and the labor market. So, as you know, the Arab world's economic growth has not been accompanied by equal labor and human resource development, and I'm actually going to show some figures. According to the International Labour Organization's report, Global Employment Trends 2014, youth employment in the Arab countries still remains the highest in the world. It reaches 27.2% in the Middle East and more than 29% in North Africa. This is more than twice as high as the global average. And unemployment among young people has reached around 19% in Morocco and 25% in Egypt, also in Jordan and Saudi Arabia it is close to 30%, and it's over 42% in Tunisia. Actually, the youth labor force is expected to decline over the next few years, but it will be only a short-term relief because another stronger growth is expected of youth population by the year 2020. What is interesting is that in many Arab countries, in fact, educational attainment increases the risk of unemployment. For instance, the employment rates for those with tertiary education, like college, university, are over 43 in Saudi Arabia, 22 in the United Arab Emirates. So, and actually what is a problem is that many young people are either overqualified or underqualified, and for overqualified people, it will take actually longer to find a job that matches their skills. You see how much in some countries undereducation and overeducation are a problem, and how in some countries the skills mismatch is a major issue, like in Egypt and even Jordan, where you have a very high percentage of overeducation, the line in orange, and compared to other countries that don't have such a major issue with regard to this, like Peru, Macedonia, Armenia, and Turkey. So like countries like Jordan and Egypt, they struggle to deliver graduates with the necessary skills for finding productive jobs. Actually, the skills mismatches in most Arab countries are worsened because the educational systems are characterized by significant inequalities. And this inequality is further aggravated by the rapid decline in public investment in education. For example, this graph shows
the highest historical education spending in each of these countries, and the latest education spending. And as you can see, the latest education spending in all countries, with the exception of the UAE, is lower than the highest historical education spending. So all countries are spending less than they used to spend, although they're still very large investments. Another important point is that secondary education enrollment rates are still higher than ever before. Now we have more children in lower secondary school and upper secondary school, but still that does not translate into higher rates of employment. As you can see in the following graphs, these are graphs taken from the UNESCO Global Monitoring Reports for the last 4 years, 2007, 2008, 2010, and 2011. And for most countries for which we have data, the enrollment rates have significantly increased. And as you see, in the Gulf countries, you have close or even above 100% for the gross enrollment rates. In Kuwait and Oman and Qatar and Saudi Arabia and UAE, they all are very high enrollment rates. This is the same for both boys and girls. In Saudi Arabia, it's over 100%. In Oman, it's over 100%. In Qatar, it's close to 100. For the other countries, we don't have the data for the UAE. For the upper secondary education, the situation has been also improving, although it's not as good as with the lower secondary education. And as you see, some of the highest, the countries with some of the highest rates are again some of the Gulf countries, where you have Oman and Qatar and UAE and Kuwait. They have some of the highest enrollment rates. This is the same for both genders. Again, around 100% for boys and girls in Oman and Saudi Arabia. And the other countries of the region are not performing as well. Actually, the Brookings Institution recently, it was in February 2014, they published a report which was on learning in Arab countries. And what they found was very interesting. They called it the boomerang or mixed dynamic for girls. While girls are less likely to enter school than boys, and they are more likely to make the transition from primary to secondary education. And they also tend to outperform boys in terms of learning. Actually, very often their scores in international assessments are higher than those of boys. But however, despite the significant investment and better performance in education, young adult women, the ages between 15 and 24, are much more likely to participate in the labor force. And here we have a graph that shows how the situation works in Oman. In Oman, as you can see, the net enrollment rates for both girls and boys are close to 100, 98 and 97, so there is no significant difference between boys and girls. Then the total gross enrollment ratios in secondary education, they're also very good. They're above 100. But then when you go to look at how they perform, what their learning outcomes are, you see that more boys, 59%, don't meet basic learning level, while the girls, only 49%. So although there are fewer girls enrolled, their test scores are higher. For both the primary and secondary education. Actually, at secondary education, the gaps between girls' performance and boys' performance are even enlarging. And at the same time, when you look at their participation rate in the labor force, you see that there's only 24% for female participation in the labor force compared to male labor force participation. So this is what Brookings called the boomerang effect. So women face particular challenge in the labor market in the Arab countries, and in particularly in the Gulf countries.
and female employment rates are high, and unemployment gap is quite large. The female labor market participation rates are lower than any other region in the world. They are hardly 25% in North Africa, and they are less than 20% in the Middle East. And although the share of female population that has obtained tertiary education has been gradually increasing and at rates, unprecedented rates, they still remain underutilized. You can see this graph, the female labor force participation rate and the female unemployment rate. They're still very high. And the highest they are in the countries, some countries in the region. Yeah, actually, most of the countries from Gulf countries have some of the highest rates. Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Oman. So this is in general the situation in terms of figures about employment and education and employment in the region. And as part of their effort to enhance the employability of the future Arab generations, Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, together with the Price Water Cooper Corporation, they undertook a survey and a report which is called the Arab Human Capital Challenge. I don't know whether you have heard about it. It was published in 2009. And the report reveals that human capital and also the mismatch between supply and demand, both in terms of the quality and the quantity. And the report asks if the issue is an issue of quality or an issue of quantity, but actually it is an issue of both. It's both issue of quantity and quality. The report is based on the thoughts and recommendations and the surveys. They surveyed 587 Arab CEOs, business leaders from 12 sectors from 18 countries across the Arab world. And when they had to answer the question whether there is a sufficient supply of qualified national labor, the answer was that only 38% of CEOs agreed that there is a sufficient supply of qualified labor in the region. For the Gulf, it is the lowest. The Gulf, only 20% of CEOs said that there is enough supply of qualified labor. It's much higher in the Levant, like Lebanon, Jordan, Palestine, and all those countries. In North Africa, it's still much higher than the Gulf, lower than the Levant, but still higher. Actually, this graph even disaggregates even lower. So in the Gulf, totally we have 20%, but if you look at the different countries, we see that the highest, the most optimistic, which is still very low, is Kuwait. They say that there is sufficient supply of qualified national labor, 29%. For Qatar, it's 26, Saudi Arabia, 22, Oman, 17, UAE and Bahrain are at the bottom, only 14, and 12% of all Arab business leaders think that there is enough qualified labor force. And another major issue is that these countries rely heavily on expatriates. And in fact, 91% of Gulf countries recruit foreign workers, and they depend on their recruitment. For the whole region, the dependence on recruitment of expatriates to fill key positions is 66, but for the Gulf, it's 91. It's much less in the region of the Levant and North Africa, respectively 28% and 39%. Also, as you can see, this is a very interesting graph. It's also taken from, it was a World Bank report, and they compared the regional distribution of international migrants between the period of 1960 and 2010. And you see, 50 some years ago, the Gulf states
had only 200,000 migrants, and the share of the population of the foreigners was only 4.6. Like 50 some years later, 50 years later, the Gulf states have 15 million foreign workers, and the share of the population has gone up to 38.6%. So, based on the Arab Human Capital Challenge report, only 38% of all Arab CEOs believe that there is an abundant supply of qualified national workforce. And as I already mentioned, we saw from the graph, the Gulf countries have the highest reliance on expats at 91%. What is also another major issue is that actually the qualifications and productivity of expatriates are far superior to those of the national workforce, and this is, according to CEOs, it is at all management levels. So we see it's a major challenge for these countries. And as we know, the lack of talent and skills is a major threat or major obstacle for sustainable development. And only 50% of all CEOs in the region believe that the education system produces enough qualified students. And according to 54% of the CEOs, new graduates have the right skill set. But this is for the whole region. When you look at the Gulf, the numbers are much, much lower than this. See, actually only 37 of Gulf leaders who are among the least satisfied with the supply of skilled labor express their satisfaction. So another question that was asked is, this report is, does the education system provide people with adequate skills and in sufficient quantities to the economy? So we have the disaggregated data from the different sub-regions. I'm sorry, the graphs are not very good, but they are copied from the report. So in general, in MENA, in MENA as a region, the CEOs believe that the education system provides people with adequate skills and in sufficient quantities. 54% agree. But when we go to the Gulf, we see that this percentage is lower. And it is very low, particularly in UAE and Saudi Arabia and Kuwait. Okay, in the other regions, it's better. We have here Lebanon and Jordan, which the numbers are significantly higher, and North Africa as well. So the Gulf countries they face the biggest challenge. So obviously it is important to close this gap because most new entrants into the market, they don't have the necessary skills to perform the job, and the CEOs find it very hard both to find and recruit their workforce. And another question they answered, which was also an interesting and important one, the skills that were considered important in recruiting graduates according to CEOs, these were communication skills and teamwork were the first two top skills, with 94% of CEOs mentioned that these skills are essential. Then they were followed by analytical and critical thinking skills. Then you had initiative taking or proactiveness at 90, language skills 90, and then the other ones like IT and working with management and other things. They all were above 50%. So obviously they all are relevant and for the development of the new workforce. Okay,
So if we move from the regional to a more global perspective, the global perspective supports all these findings in this report, and we know that skill gaps, when those skills like 21st century skills or soft skills or whatever they are called, they constrain the abilities of companies to grow and develop, to innovate, to deliver products and services on time, to comply with quality standards, as well as to meet the requirements, whether they're social, environmental, political, etc., of the context in which they operate. In a World Bank report, there are two main reasons that were listed for employers' difficulty in filling positions. The first one was skill shortage. That meant that there are not enough graduates at a particular level of education and or in the field of study in demand. And the second was that there was a skills mismatch. Although they had the number of the graduates, the skills they had were not those that the specific job would require. And as we already saw, it is like a major phenomenon in the Gulf countries. There is like the skills mobility. It might be a short-term solution, but this is not really a solution to a sustainable development. This is the 2012 World Bank report, which focused on the skills needed for employability. And the author emphasized three major factors for maximizing human resources. And those are building a flexible education system, second, developing and updated needing skills, and enhancing employability. It also answers the question whether education systems prepare people with relevant competencies and skills. And as we know, education is supposed to deliver the competencies and skills that enable people to participate in society and to live successful lives. However, the competencies and skills in demand change over time, and this has to be taken into consideration. And actually, this mismatch between skills and the labor market demand is not only relevant to this region. In this region, it's particularly acute, but it's a problem that almost all countries face it. For example, in India, being fluent in English can increase men's hourly wages by 34%. And knowing even a little English, that also has the potential to bring their wages by 13%. Also being able to speak foreign languages, and nowadays, in addition to English, there is higher and higher demands for languages like Arabic, Chinese, Japanese. Also, research shows that countries in which that have more engineering students, they mark better economic development. They grow much faster. So these are some of the skills that are in high demand all over the world. You have the ICT skills, which is related to communication, then to development of trade and exchange between countries, language skills, entrepreneurial skills. And entrepreneurial skills are not needed in those people in business, but also all those people that want to start their own business. Then higher order skills, and my colleagues already talked about them, all those higher order skills like analyzing, critical skills, synthesizing, etc. And then the combination of technical and soft skills, which is very important. You still have to have the technical, the content knowledge, but it has to be combined with soft skills like teamwork, leadership, problem solving, negotiation, communication, interpersonal skills, etc. And they already talked about the different 21st century skills, but I just also want to just briefly show you that there are even not a universal definition of what constitutes 21st century skills. Here we have the OECD, the Organization for Economic and
for economic cooperation and development definition, they have three main categories. You have those that use tools interactively, which means to keep update with technologies, adapt tools, to purposes, conduct active dialogue. The second group is interacting in heterogeneous groups, deal with diversity, importance of empathy, importance of social capital. And the third group is acting autonomously, realizing one's identity, exercising rights, understanding one's environment and how it functions. And this is the OECD way of defining 21st century skills. Then you have ILOs. They focus on the concept of portability of skills. This means that skills, soft skills, are those skills that you can transfer regardless of what kind of job you pursue. You can transfer those skills. And they have a number, but I guess I'm running out of time, so I'll rush. And you have the Howard Gardner's, the father of the multiple intelligence, who says that the skills we need in the future, the mind for the future, is the mind who is all these five things: the disciplined mind, the synthesizing mind, the creating mind, the respectful mind, and the ethical mind. And I'm sure many of you have heard about this. And according to him, it's risky or dangerous not to have any of those minds. So you cannot function and be competitive in the job market. So I'll stop here. Maybe we can talk about it in the question and answer, because I think I'm running out of time. But what was interesting, I was just going to talk about what are some of the Arab CEOs' recommendations, what they recommend, how to bridge this gap between the labor market's demand and the skills that current graduates have. What are the ways to improve and move forward? Okay, thank you so much. Thank you. طبعا احيانا الواحد يكتب وما اعرف اقرا خطي بعدين، فاخاف انا اقرا واغلط في اللي ما كتبت صراحه. حقيقه العلاقه ما بين التعليم وسوق العمل علاقه بنائيه. وتطرقت الدكتوره إلى فجوة ما بين التعليم وما بين متطلبات سوق العمل. لا سيما حقيقة قبل أن نبدأ بالنقاش، نشكركم لكم كنتم أنتم السباقين في بناء القدرات الموجودة وفي إبراز المواهب الموجودة، في إبراز الابتكارات الموجودة. لا سيما أن في المحاضرة الأخيرة تكلمت الدكتورة أن هناك متطلبات، لكن كما تعلمون أن كل سنة ما شاء الله المعلومات تتضاعف بسرعة كبيرة جدا، ويعني ما يلحق الواحد يدخل في خضم معلومة جديدة أو يراعي معلومة جديدة أو ينمي نفسه إلا دخلت علينا تقنيات حديثة نحتاج إلى التسارع في هذه الأمور. والحمد لله وزارة التربية والتعليم ورؤية الدولة طبعا تطرقت أو لمست هذا الجانب من التطور الكبير الذي كنتم سبب فيه. طبعا ما شاء الله عليكم انتم يعني اخواتنا ومعلمات ومدرسات ومدرسينا كنتم سباقين لتعليمنا في هالامور. فوضعت الدولة خطة وسياسة جديدة بنائية في كل المناهج التعليمية الحديثة لتواكب التغيير المطلوب للقرن ال21 وللسنوات القادمة بإذن الله تعالى. راح نبدأ النقاش الآن مع أستاذة. تفضلي نجيب كرسي عشان نبدأ النقاش. طبعا ارجو للاسئله ان شاء الله راح نستخدم المايك على اساس يترجم شكرا استاذ زاد، على اساس يترجم المترجم، بس بيترجم عبر المايك. مثل ما قالت الاستاذه احنا عندنا دائما تمايز بين الاداء الطالبات واداء الطلاب، فانا خاف تقولون متمايز. وين تحبون نبدا، بالرجال ولا بالنساء؟ ها اول من يرفع ايده، اول من يرفع النساء اكثر اللي عنده السؤال. طيب في واحد ما شاء الله هناك، تفضل استاذي. مايك بليز.
أنا نشكركم ما شاء الله قيادة التعليم، وأنتم ما قصرتوا حقيقة، يعني بنيتوا جهود طويلة وسنوات طويلة ما شاء الله، وإن شاء الله القادم أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحضرتك الإحصاءات نفسها اللي اتقالت في البداية، عندي الاسم يعني. السؤال للأخت الأخيرة بقى، الدكتورة الأخيرة. اوكي. الإحصائيات اللي هي ذكرتها حضرتك، أنا دخلت على جوجل كده وهي بتتكلم يعني، فهي بتقول نسبة البطالة في السعودية 43 وفي الإمارات 22. فأنا مش عارف طبعا هي منين الإحصاءات اللي هي جايباها دي، طبعا هل هي دقيقة ولا لا، لأن الجوجل بيقول غير كده، بيقول إن نسبة البطالة في السعودية 13.4% والإمارات 10%، وفي مصر يعني أقل كتير من النسب دي. ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة هي ذكرت يعني موضوع اللي هو المهارات وكده، بس يعني بالنسبة للسؤال ده للزملاء كلهم، يعني في حاجة اسمها عندنا الأمية المعلوماتية information literacy. الأمية المعلوماتية طبعا يعني هي التركيز كله دلوقتي، احنا قلنا القراءة والكتابة ما عادتش هي الأمية في القرن ال21. الأمية المعلوماتية طبعا هي دلوقتي المفروض عدم استخدام الحاسب الآلي والإنترنت واللي هي التقنيات الحديثة لم يركز عليها أحد يعني، فلماذا؟ شكرا أستاذ، بارك الله فيك. وإحنا طبعا نسيت أنوه لكم، سامحني، بناخذ دقيقة لكل متحدث على السؤال. شكرا أستاذ، جزاك الله خير. Yes, thank you very much for the question. I don't know whether I understood it correctly, but if you ask me the data, all this data for enrollment, for unemployment, for the unemployment rates were taken from the latest ILO, the International Labour Organization's report, which is called Global Employment Trends 2014. So it should have the most updated data for now. For enrollment rates, I used the UNESCO Global Monitoring Report, who is their official way to monitoring the goals set for 2015, and it's a publication almost on a yearly basis. And the data is provided by UNESCO Institute of Statistics in Montreal. And so this is for the employment, I use the ILO sources, and for the education data, I use the UNESCO. And of course, as for the learning achievements, when we talk about how girls perform, unfortunately, these are limited assessments. These are the teams, the trends for international math and social sciences study, and they only test math and sciences. So of course we don't have other skills or soft skills. They're not tests for soft skills. We don't have that. I was just showing the data to show what the situation is and what are the gaps in education. And we have very good indicators for education, but at the same time unemployment is such a major issue in the region. Thank you very much, دكتور فينيسيا. دكتورة شافية، في سؤال آخر أيضا عرض، أو الدكتورة منى، سؤال عرض: لماذا نستخدم الإنترنت؟ صحيح سؤالك أستاذ؟ لماذا نستخدم المعلومات الأمية المعلوماتية؟ لماذا لم نتطرق إلى الأمية المعلوماتية مع أنها هي أحد أسباب البطالة؟ تكون مع دكتورة شافية ولا معك أستاذة شافية؟ If I understand
If I understand the question correctly, you are asking why are we not focusing on technology literacy? Yes? Okay, I would just say at the end of the day, technology is there to help us. If for some reason we stranded in an island with no technology, no nothing to help us, we need the problem solving skills. We need the collaboration. How are we going to contact the outside world? We need our own brain, and technology is there just to help us. Too much dependence on technology is not good. It is there to help. It is good to be literate in technology, but not too much dependence on it. Thank you very much, Vasilinia. Sorry, PC. Thank you دكتور. أي سؤال آخر؟ تفضل يا أستاذ. الله يسلمك. الرحمن الرحيم. أشكركم على هذه الندوة. حاليا نحن تحدثنا عن 3 مراحل: الطالب، المعلم إذا باختصرها، والعمل، التعليم مع سوق العمل. طيب كيف ممكن احنا نسوي هذه الخطة، خلينا نقول مرتبطة بين هذه 3 المراحل؟ هل نحتاج إلى خطة هادفة أو أنها هي ذاتية؟ كيف ممكن نسوي حلقة تواصل بين هذه 3 مراحل في ظل طبعا في القرن الواحد؟ قال طبعا للجميع، ما أعرف بالضبط ممكن يجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للسؤال. يعني كما ذكرت في محاضرتي، لا يمكن أن يتم حلقة دون الأخرى. يعني تحدثنا كما تفضلتي عن الطالب وعن المعلم وعن سوق العمل. هذه الحلقات 3 متكاملة بالإضافة إلى حلقات فرعية أخرى. يعني الطالب لا يمكن أن ينجح من دون المعلم، والمعلم لا يمكن أن ينجح من دون المدرسة، والمدرسة لا يمكن أن تنجح من دون المجتمع والتواصل مع أولياء الأمور. وبالتالي هذا ينتقل هذه الحلقات التواصل إلى القيادات العليا. فإذا بدأنا أن نتحدث عن الطالب والمعلم وسوق العمل، يجب أن تكون لدينا خطة مشتركة، يجب أن يكون هناك في تنسيق بين كافة الأطراف. يجب أن يعمل الجميع على إنجاح هذه الخطة، ابتداء من البذرة، ابتداء من الطفل، أو ابتداء من الطالب. إذا الطالب لم يعطى الاهتمام الكافي، وأعود إلى محاضرتي، إذا الطالب لم يعطى الاهتمام الكافي ولم يعطى الفرصة للتعبير عن نفسه ولم يعطى المهارات التي تؤهله لكي يكون في سوق العمل، وبالتالي المدرسة وسوق العمل وأولياء الأمور يعملون مع بعضهم البعض لتحقيق هذه المهارات، فلا يمكن أن تنجح أي خطة. هذا تعليقي فقط. نلاحظ أن بعض المعلمين بالرغم أن احنا نعرف هذا الهدف بس ما يوصل المعلومة للطالب، فالطالب ما يقدر يجيب المعلومة من نفسه، فتلاقي المعلم يمكن مش مؤمن بهذه الفكرة فيتعامل مع الطالب كأنه فقط هي واد. فكيف ممكن أزرع هالمعلومة بعد في المعلم نفسه يكون مؤمن أن هالطالب يشيل باكر الرسالة، أو أنه راح يكون يعني مثل رجل أو يعني ذكرت أنني حين تحدثت عن المهارات الاجتماعية والمهارات العاطفية هي ليست حصرا على الطفل، هي مهارات يمكن تنميتها في جميع المراحل. ولكن قد أحيل سؤال إلى الدكتورة شافية لأن تحدثت عن المعلم وما يمكن للمعلم أن يفعله. أما بالنسبة لي فأتحدث يعني إن لم يكن المعلم قادر على توصيل الرسالة فليس لمعلم، مع احترامي للجميع. المعلم بالأساس اختار هذه المهنة لتوصيل رسالة، وبالأصل التدريس هو رسالة بغض النظر عن كافة المهارات، ولكن هذه المهارات إن لم تكن جزء منها بالفطرة وطورها ونماها المعلم وعمل على يعني صقلها، فلا يمكن أن ينقل هذه المعلومات وهذه المهارات إلى الطالب بأي شكل من الأشكال، مهما أخذ من دورات ومهما أخذ من ورش عمل. إن لم يكن لديه الدافع ولديه حب أن يفعل هذا الشيء من نفسه فلن يمكن أن ينقلها. أحيل السؤال. Thank you. That's a good question actually. If I was able to combine all 3 things that we have spoken about, if UAE, for example, is able to pen down, this is what we want our citizens to be, to have these values, to have these knowledge, to be employed with these qualifications, then that is translated into schools as service providers in education. Then the schools will then have their own vision, and that has to be penned down and translated to or informed to the teachers, who will then
implement that in the classroom. And then that will then take into consideration not only hard skills that we need to also develop soft skills. And then after that, each and every student who is graduated will have the employability skills. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عادل أبو العز أحمد سلامة، أستاذ مناهج وتدريس علوم ورئيس قسم التربية بجامعة الشرق. أنا ليا بس تعليق أجمع كل اللي قالوه الإخوة الأفاضل. أول حاجة الدكتورة منى اهتمت في الكلام بتاعها أساسا على نظريات اللعب في الأطفال وعلاقة التكنولوجيا والأدوات في مرحلة رياض الأطفال. ودي معروف ان مرحلة رياض الأطفال دايما الطفل بيكون سريع الحركة وبيستخدم أساليب حل المشكلة، شاف في بعض الأمور. وإحنا عندنا أطفالنا بصفة عامة، يعني الطفل بصفة عامة أن هناك في نسبة من 1 ل1.5% أطفال موهوبين ومتفوقين، يعني في كل دولة من الدول هذه النسبة موجودة. فالتطور العلمي اللي حدث في الفترة الأخيرة ديت طبعا تطور مذهل ورهيب، ودي بيقتضي ان احنا في المناهج بتاعتنا نأكد، لان هم بيتكلموا في الجانب اللي هو النفسي وفي النظريات النفسية. فأنا كجانب مناهج في الحالة ديت انني بدعم هذه المواقف في داخل المناهج في رياض الأطفال عن طريق الأنشطة وعن طريق اللي هو التعلم الموجود. الدكتورة خدت نموذج ماليزيا، ونموذج ماليزيا ده طبعا من افضل النموذج في تطوير العلوم الرياضيات على مستوى العالم. هي بتعتمد برضو على نظرية هاو وواي وهوات، وديت تحديدا الله يعطيك العافية احتراما بس للوقت. هو تعليق عام يعني بجمع طيب ماشي خلاص. هاو وهوات وهواي، وهنا تستخدم هذا الكلام في المناهج الدراسية بتاعتنا. فنحن في المجتمع العربي بصفة عامة محتاجين لأن مناهجنا يحدث فيها تطوير كل 3 سنوات على الأقل، وبالتالي محتاجين لتدريب. المعلمين دول محتاجين لتدريب. احنا عاوزين معلم في الفترة الجاية والعصر القادم دوت معلم يعني ستوب، يعني واقف كل يوم في تغيير، يعني ايه ستاند باي. وفي نفس الوقت ان الطالب بتاعنا محتاج لمعلومه اللي هو تيك اواي، يعني عاوز المعلومه جاهزه بسرعه، ما عادش ان نقعد نعطي له التفاصيل اللي هي المتكامله عشان نلاحق الايه التطور اللي حادث في العالم. فاذا هنا الطفل انا كراجل واضع للمنهج براعي هذه الامور، براعي المجتمع، براعي ثقافه المجتمع. الاخ اللي هو عرض دلوقتي اللي هي الثقافه العلميه، هي مش دلوقتي ما عادش الكلام اللي هو التكنولوجيا، هي اصبحت ثقافه اللي يعرف اكتر من لغه واكتر من امر معين ده في هذا او في هذا التطور الموجود. فاشكرهم جميعا لان هم يعني جمعوا هذه الافكار. والاخيره اللي هي الدكتوره هي برضو بتتكلم عن متطلبات سوق العمل وربطها بالايه بالقواعد. شكرا. شكرا. لا استاذ. ايوه انت استاذ تفضلي اخر وحده. نعم تفضل. معلش احنا ناخذ بالترتيب رجال ونساء كما تفضلت الدكاتره هي تفضلوا، لازم في فروقات في الاداء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه احب ان اشكر جميع المداخلين والمشاركين في هذه الندوه. بشرى عبد الله، اختصاصيه مناهج اللغه العربيه. فقط وددت التعليق على ما تفضلت به الدكتورة منى. حديثها عن الذكاء حقيقة هو حديث مهم، الذكاء العاطفي. وهوارد غارتنر تحدث عن تحت باب الذكاء الشخصي، وربما الذكاء العاطفي يدخل ضمن هذا النوع من الذكاء. هو ذكاء مهم حقيقة ولا بد أن نركز عليه. ذكرت مسألة حتى يعني هذه المسألة موجودة من أيام سقراط، يعني اعرف نفسك. مهم أن نحن
اختصاصي مناهج أن تدخل من المناهج أن تكون فعلا مضمنة بشكل قوي. تحدثت عن ال5 بليارات مسج يوميا يتداوله الشباب. هذه أنا أعتقد إذا سأستقرأ هذه الظاهرة فأنا أجد أنها إيجابية، لأن إحدى مهارات القرن ال21 هو التواصل الآخرين من خلال برامج التواصل الاجتماعي. لكن لا نريد فقط أن نتحدث عن هذه الظاهرة كمشكلة أو نستقرأ هذه الظاهرة كمشكلة، لا، كيف أستطيع أن أوظف هذه التكنولوجيا وهذا التطور اللي الحادث. حقيقة نحن الآن في مجتمع منفتح المعرفة، هناك اتساع في كل شيء، في كيف نستطيع أن نصل إلى المعرفة، اتساع في التواصل من خلال برامج التواصل الاجتماعي. فإذا كيف نستطيع أن نحولها إلى جانب إيجابي؟ وهذه نقطة. شكرا أستاذة بشرى. فقط سؤالي أيضا للدكتورة، تحدثت هي عن الإحصاءات بالنسبة للبطالة، وفعلا هناك بطالة، لكن إذا أردنا أن نتحدث نحن كتربويين هناك فجوة ما بين التعليم العام ومخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي. هذه الفجوة وهي من خلال خبراتها واطلاعاتها، من أين نبدأ؟ ما هي الحلقة المفقودة؟ ما هو الأهم؟ طبعا أنا أعلم أن كل ما سنقوله هو مهم، المناهج مهمة، تدريب المعلمين مهم، هذا التكامل مهم، لكن هي من واقع خبرة أين نستطيع أن نبدأ؟ صانع القرار من أين يستطيع أن يبدأ في علاج هذه المشكلة؟ وجود هذه شكرا جزيلا أستاذة بشرى، شكرا جزيلا إن شاء الله. السلام عليكم أخت بشرى. عندما تحدثت عن هذه الرسائل ال5 بليار مسج أو رسالة، لم أقصد بها السلبية بقدر ما قصدت بها الجانبين السلبي والإيجابي. جميل أن نجد طلابنا وأطفالنا يتواصلون وهم قادرين على استخدام الوسائل الإلكترونية كما قلنا وتحدثنا عن التقنيات، هم أفضل منا بكثير في استخدام هذه التقنيات، ولكن ما تحدثت عنه هو كيفية توظيف هذه التقنيات. أين نحن من استخدام أطفالنا لهذه التقنيات؟ كم ولي أمر أو كم أم أو كم أب يعرف أين يستخدم أطفالهم هذه الوسائل، سواء على تويتر، انستغرام، على فيسبوك، على جميع هذه الوسائل؟ هل هناك مراقبة؟ ما يجعل هذا الأمر مستهجنا بالنسبة لي كمعلمة بالمرحلة الأولى أن طلابنا قادرين على التواصل بوسائل الإعلام وتواصل اجتماعي، وغير قادرين على التواصل مع مدرس، غير قادرين على التواصل مع أقرانهم في الصف. فإن كانت لديهم هذه الملكة وهذه المهارة، فنحن أين دورنا كتربويين؟ هذا ما أقصده. إن كانوا قادرين على استخدام هذه الوسائل بهذه الكمية وهذه الوفرة، فإذا علينا أن نحاول أن نقنن بحيث تخدمهم وتخدمنا، لا أن تكون عشوائية ولا أن تكون دون حسيب ولا رقيب ولا رادع. كم من أطفالنا نعرف أين يستخدمون هذه الوسائل، وما هي العبارات التي يصدرونها أو يرسلونها عبر هذه الوسائل. كم من عبارات أحيانا قد تخدش الحياء، وقد لا يستطيع أي طفل أن يقولها في وجه والده أو معلمه، ولكن يستطيع أن يقولها لأقرانه. نريد هذا التهذيب، نريد هذه الأخلاق أن تصقل وأن توضع في محلها الصحيح. هذا ما أقوله. وإذا التزمت هذان الجانبان، الأخلاقيات والمفاهيم والتقنيات وكل هذه مع المناهج العلمية ومع التدريس ومع المدرس، عندها سنتحدث عن مواطن صالح أو مرء أو شخص قادر على إدارة المكان أينما كان وأينما وضع. شكرا. Hello, I thank you for your question. I think it's a very good one. Actually, this was also going to be the last part of my presentation and I didn't get to, but there were some very good recommendations that came from Arab CEOs about how there should be proceeded in order to close this gap between the labor market and the skills of graduates. And I also think there is no which is best to start. There is no one aspect. I think it should be a comprehensive effort that tackles all shareholders. When you have the teachers and many things have to be done by the screening processes, the remunerative packages. There are a lot of stretches you could work on that. At the same time, there's some
changes are needed in the curriculum. Also, you can work with universities who can get engaged in research to see what the labor market's demands are. At the same time, you can involve the industry. Maybe you can have some partnerships, public sector partnerships. So it's really a very comprehensive effort that should include all the stakeholders. There is no one single step that can be. I think there should be many simultaneous steps taken to target the different stakeholders. سامحني قبل السؤال بارك الله فيك أيضا أضيف على كلام الدكتورة لسؤال الأستاذة بشرى. طبعا هي سألت هل صاحب القرار يعلم أو كيف نخطط أو كيف نعمل. نحن اليوم من خلال هذه الندوة أقرأ اسمها من هناك لكن ندوة القرن تعلم 21 هي سلسلة متكاملة لنشر ثقافة التغيير وما المطلوب من الميدان. هذه سلسلة متكاملة احنا اليوم أيضا في صددها نشر ثقافة التغيير، أن هناك سيكون هناك تغيير في المناهج. الوزارة تعلم، نعم الوزارة تعلم، لأن هناك أشخاص وأناس يعملون الآن في تغيير المناهج وإعداد المناهج. الوزارة تعلم، نعم تعلم أن هناك إعداد للتنمية المهنية وهناك برامج تعد حاليا موجودة في اليونسكو. أيضا إذا لاحظتوا سلسلة أو كيف نضع الخطة، إذا لاحظتي أستاذة أن إحنا موجودين الحين، الأستاذة منى تكلمت عن، الأستاذة فيلنيسيا دكتورة فيلنيسيا تكلمت عن الفجوة الموجودة أو الشيء اللي إحنا نبغي نغيره، شو اللي محتاجينه في المجتمع. إحنا محتاجين اليوم نسد فجوة ما بين التعليم العام متطلب الجامعة وما بين متطلبات سوق العمل، لأن قلنا إحنا بخضم بيانات ومعلومات تتغير كل ساعة، يمكن 5000 معلومة 20 معلومة تتغير، لابد نتغير معه. ثم النقطة الثانية من التخطيط أو من أيضا البناء، تكلمت الدكتورة الشافية عن القدرات وبناء القدرات في المعلم. ماذا نريد من المعلم؟ ماذا نريد من المعلم؟ تكلمت هي كبداية تغيير حتى إن شاء الله تنشروها للباقي المعلمين، أننا سنبدأ في عدة تغيير. ثم تكلمت الدكتورة منى عن كيف هذه القدرات، أنا أي قدرات اللي أتعلمها؟ هل أتعلم أي قدرة؟ لا، وضحت الأستاذة منى أنا أتعلم قدرات معينة. تكلمت أنا أحتاج اليوم ليس مهارة تواصل، أحتاج إدارة مهارة التواصل. أنا لا أحتاج فقط أخلاقيات وقيم، لكن أحتاج كيف أدير هذه القيم، كيف أدير الأخلاقيات. أنا اليوم أحتاج، تكلمت عن الانفعالات، أنا ليس فقط أني أسد غضبي، لكن كيف أدير الانفعالات والمشاعر وأجذب من أمامي سواء بأسلوبي بكلامي بطرحي بمعلوماتي. فهذه كلها إدارة، وهذه كلها تنمو الإدارة في قيادة التعليم. فإحنا اليوم كلنا أستاذة سامحيني أنا أطلت في هالمعلومة، لكن موجودين للبدء في نشر ثقافة التغيير وإعداد المعلم المطلوب وولي الأمر المطلوب والطالب المطلوب، ليس فقط سوق العمل الإماراتي أو سوق، لا، لنواجه ونواكب تطور عالم بأسره. احنا اليوم وصلنا مرحلة لكن نطمح للمزيد. تفضل أستاذي سامحني تأخرت عليك، الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق بدر، وزارة المناهج وزارة التربية والتعليم. طبعا بأشكر الدكاترة الأفاضل على ما طرحوه في هذه الندوة القيمة. ليا بس تعليق بسيط على الإحصاءات واللي كانت واردة أغلبها غير دقيق، لأن ذكر من ضمن الإحصاءات في التحديات التي قابلت دول الخليج إن كان في من قبل 15 سنة تقريبا في 200,000 مغترب، وأنا أعرف من 20 سنة كان في 1.5 مليون عامل مصري في السعودية لوحدها. بالنسبة لمهارات القرن الحادي والعشرين، هل القرن العشرين لم يكن له مهارات؟ نحن كعرب دائما متأخرون عن ركب الحضارة، بمعنى بعد مرور 15 سنة تقريبا من القرن الحادي والعشرين نحن على أعتاب مشارف سدس القرن انتهى خلاص وقربنا نوصل لنصه، بدأنا نبحث عن مهارات القرن الحادي والعشرين وكيف نتعلمها وكيف نعلم أبنائنا والمعلمين كي يكسبوها أبنائنا المتعلمين. لماذا لم ندرك هذه المهارات ونستعد لها من نهايات القرن العشرين ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين؟ سنة 2000 كانت بداية القرن الحادي والعشرين، احنا النهاردة كعرب بندور بعد 15 سنة، والمهارات دي بعد سنتين هتتغير، متطلباتها هتتغير. صح؟ شكرا، جميل. السؤال الحين لماذا لم نعي لذلك منذ العشرينات؟ وهل دول العالم المتقدمة دلوقتي بيدرسوا أولادهم مهارات القرن الحادي والعشرين وبيبحثوا عنها عشان يعلموها لأولادهم والمعلميهم؟ إن شاء الله راح تلاقي الجواب بإذن الله تعالى. استريح، بارك الله فيك إن شاء الله.
I think Dr. Shafia, you can answer the questions. Okay. I think this has to come as a nation. As a nation, if emphasis is put on education, then we would have seen this coming. Okay, so the vision to see what is coming is very, very important. So even if it is now only we realize this, I think it is not too late to begin. You need to begin somewhere rather than questioning why didn't we begin earlier, and go forward from there. جزاك الله خير استاذ، لكن حرصا منا على الوقت ان المشغولين. يلا عندك ثانية بس. يعني بداية تطوير العمل كله بدأ من سنة 83، ودائما بيحدث يعني من سنة 1957 لما حصلوا طلعوا الروس سفينة الفضاء، وحصل التطور اللي حصل سريع في تطور العلم، فكان ليه مردود أو ملموس فعلا بداية 1983 لما طلع الرئيس الأمريكي وقال في كتاب أمة معرضة لخطر أن سبب تأخر الولايات المتحدة الأمريكية في العلوم والرياضيات هو الذي سوف يفقدها وسوف يخليها بره الدول. فهي دي بداية التطوير. فالعملية ما هيش يعني التطوير اللي هو في بداية القرن العشرين دوت. أنا يمكن كتبت ورقة بخصوص مقتضيات القرن 21. طبعا فقط نضيف على جواب الأستاذة والأستاذ اللي سأل، التغيير لم يبدأ لماذا أو نسأل، لا، لأن احنا قلنا طبعا من بداية المحاضرة والجماعة تكلموا الدكاترة جزاهم الله خير أن التغيير يتغير كل 5 سنوات، لابد احنا نعاصر العصر. اليوم أنت عندك معلومة، بكرة 20 شركة تطلع وراك معلومة أخرى، فلابد التطوير قائم ودائم، لا نحدد تغييرنا بزمن، لكن لابد نتواصل. آخر سؤال ونختم عشان الوقت اللي معانا. دكتور do you want to say anything? Finish like that? Finish like that? Anything? ختاما وصلنا إلى نهاية المحاضرة. نشكر الدكتورة منى أبو عسلي لوجودها الثمين، كما نشكر الدكتورة شافية بنت عبد الرحمن على إضافتها الرائعة، كما نشكر الدكتورة فيسيلينيا نادي نوفا على هذا الحضور الرائع الراقي. شكرا جزيلا لحضوركم، ونتواصل مع الأستاذة مهرة لتختم هذا اللقاء. تفضل يا أستاذة مهرة. لا أنا بوقف، أنا معلمة فما أعرف أقعد وايد. الأستاذ بدر الحسني وأنا أشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا في ختام هذه الندوة أشكر الأخوات والدكتورات المتخصصات من كلية التطوير التربوي، كلية الإمارات للتطوير التربوي في أبو ظبي. هذه الندوة التعاون الأول بيننا وبين الكلية، وإن شاء الله راح يكون في تعاون كثير بيننا وبينهم، وخاصة أنهم يملكون الجانب التطبيقي في عملية التعليم. هم تدريسهم في الكلية كله بجانب الجانب التطبيقي، تقريبا من السنة الأولى ينزل المعلم عندهم في المدارس ويتعلم. الشيء الثاني البحوث، أيضا بحوث تطبيقية خاصة بمشاكل تحدث في الميدان التربوي في الصف التربوي. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا أنا أشكر الأخ بدر الحسني على تفضله بإدارة هذه الندوة، وفي
في الوقت يعني الضيق. البدر انا متواصله ويا البارحه المغرب، لان للاسف اعتذر الاخ اللي كان بيدير الندوه في اخر لحظه، وما قصر بدر وابدع ما شاء الله عليه. الشيء الثاني ايضا هذه الندوه مسجله حاليا، هي تبث بشكل حي على الانترنت من خلال موقع المركز. الشيء الثاني هذه راح تكون مسجله، بيوصل لكم على اليوزر نيم على ايميلات الوزاره، راح نوصلها للوزاره وراح تطلع للوزاره ككل. كل مستخدم في الوزاره راح يستطيع الدخول على هذه الندوه ويستفيد منها، سواء كان مدير مدرسه يبقى يعرضها على معلمينه، بتكون موجوده على موقع المركز ان شاء الله خلال يومين، وبيوصلكم الرابط اللي تستطيعون فيه الدخول على الموقع والاستفاده من هذه، سواء كان تسجيل حي او باوربوينت. في النهايه انا اشكرهم، شكرا دكتوره منى، شكرا بنيسه، شكرا دكتوره شافيه. حنيف بليز. الأستاذ بدر رمضان.